Your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. So the first article and very important article for today is about cannot legalize same-sex marriage says Supreme Court bench. సో నిన్న చూసినట్లయితే మనకి ఆర్టికల్ నిన్న కూడా వచ్చింది కదా, ఏదైతే రిజర్వ్ చేయబడిందో కేసు, ఆ కేసు నిన్న సుప్రీంకోర్టు తీసుకొని వర్డిక్ట్ ఇస్తాము అని చెప్పింది అని that has been scheduled to yesterday అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ ఐ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ టుడే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్. సో ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్? సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు కూడా ఏమని చెప్పారంటే, ద క్లియర్లీ రీఇన్స్టేటెడ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ లీగలైజింగ్ ఆఫ్ same-sex marriage is under the hands of legislature. So we cannot legalize this. So they've upheld the decision or whatever the thing that has been told by the government. A majority opinion of 5-judge bench, constitutional bench, says only the legislature can recognize such marriage and courts cannot intervene. It adds that there is no fundamental right to marry. సో ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం రైట్ టు లైఫ్ ఉంది, కానీ రైట్ టు మ్యారీ అన్నది ఫండమెంటల్ రైట్లో లేదు అని రీఇన్స్టేట్ చేయబడింది. ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పారు సుప్రీంకోర్టు. వీ విల్ ఆల్సో గో త్రూ దట్ ఆర్టికల్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ట్యూస్డే held that only legislature can recognize or regulate the same-sex marriage. The bench reasoned that there is no fundamental or unqualified right to marry. The court cannot intervene. So this is completely under the hands of legislature, which is parliament especially. సో పార్లమెంట్లో మాత్రమే ఈ యొక్క డెసిషన్ తీసుకోగలిగిన కెపాసిటీ ఉంది, మా దగ్గర లేదు అని. హవెవర్ ద LGBTQIA+ communities were disappointed by this particular judgment. However, they have to ensure that they are not going into overreach. So they have ensured that there is no judicial overreach in this particular alignment of same-sex marriage. However, the bench failed to have or to reach a consensus on providing even long abiding relationship between same-sex couples the status of legally recognizing a civil union. This was despite all 5 judges unanimously accepting that it was time to end discrimination against same-sex couples. So what they have clearly mentioned, this is the right time where they have to ensure that there is no discrimination. అంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకుండా చేయడానికి ఇది కరెక్ట్ టైమే, కానీ దానికి అథారిటీ ఎవరు? మేము కాదు, పార్లమెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. దెర్ ఆర్ మోర్ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ దిస్ టుడే. వీ విల్ సీ దట్. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, యూ నీడ్ టు గో త్రూ దట్. గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో రీసెంట్గా బీహార్లో క్యాస్ట్ సెన్సస్ జరిగింది కదా, సో అలానే November 15th తర్వాత మన స్టేట్లో కాస్ట్ సెన్సస్ ఉంటుంది అని మినిస్టర్ చెప్పారనమాట. సో హూ ఇస్ దిస్ మినిస్టర్? బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ వేణుగోపాలకృష్ణ. సో ఈయన చెప్పారనమాట that the government was gearing up to embark this caste census after November 15th. సో November 15th అవ్వగానే క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుంది. సో దీనికోసం ఎవరిని హ్యాండిల్, సో ఎవరు స్టాఫ్ అని అంటే, వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దిస్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ పర్సనల్. సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు తీసుకొని, సో వీళ్ళే కదా డీసెంట్రలైజ్డ్ మోడ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉన్నారు. సో విలేజ్ కానీ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ పర్సనల్స్ తీసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ యొక్క కాస్ట్ సెన్సస్ అనేది మన స్టేట్లో జరిపిస్తున్నారు. ఓకే, సో ప్రియార్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద గవర్నమెంట్ వుడ్ కండక్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఆన్ కాస్ట్ సెన్సస్. సో చేసి ఆ తర్వాత ఒక ఐడియాకి వస్తారన్నమాట. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే ఆల్సో మెన్షన్డ్ అబౌట్ the things of paddy procurement. So earlier about the Jilla Parishad general body erstwhile East Godavari district, the officials said that they were prepared for the procurement of paddy. So ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఎల్లో కండిషన్స్ కదా, సో we need to procure, we had a deficit in payment, so the definite deficit in crop yields, that is why they are opting for paddy procurement. So during the Kharif 23-24, there were more than 5 lakh tons of yield that was expected from the crop, extend to 2.1 lakh crores. So adi will చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట, which is actually not required. We will go with the next article. పొలిటికల్ న్యూస్ తీసుకోవట్లేదండి. ఎస్, నెక్స్ట్
PM virtually inaugurates the projects worth 1288 crore at Vizag Port. సో వైజాగ్ పోర్ట్లో ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా, దాన్ని వర్చువల్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆన్ ట్యూస్డే virtually took part in the inauguration and foundation stone of 6 different projects worth 1288 crore owned by Visakhapatnam Port Authority. So Mr. Narendra Modi addressed the delegates of Global Maritime Summit which began in Mumbai from New Delhi. So the foundation stone was laid for 4 projects worth 655 crore. So ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చూసినట్లయితే PPP మోడే కదా, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ partnership. So the mechanization projects were being taken up under PPP mode at 3 berths. So Prime Minister also inaugurated phase 2 extension of Visakhapatnam terminal, so container terminal on DB/FOT basis. So the cost of this procurement is about 633 crores. Just అర్థం చేసుకోండి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ ఇనాగరేటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. రైట్, the next article. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. నిన్న మనం చూసాం కదా, క్రూ మాడ్యూల్ని టెస్టింగ్ పంపిస్తారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్రూ మాడ్యూల్? ఏదైతే ఈ మన ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎవరైతే మన ఇండియా నుంచి వెళ్తున్నారో గగన్యాన్ కోసం స్పేస్కి వెళ్ళి వస్తారనమాట. సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో వీళ్ళు వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హ్యూమన్ మిషన్ కండక్టెడ్ బై ఇండియా. వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దిస్ వుడ్ బి అ సక్సెస్ బికాస్ వీ కెన్ నాట్ అఫోర్డ్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అవర్ ఆస్ట్రోనాట్స్. దానికోసం సిరీస్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. దాని మీద ఇది ఇంటర్వ్యూ అనమాట సోమనాథ్ గారు చేసినది, హూ ఇస్ ఇస్రో చైర్మన్. సో విల్ సీ స్ట్రెంత్ అండ్ హ్యూమన్ రేటెడ్ రాకెట్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ గగన్యాన్. సో గగన్యాన్ కోసం అని చెప్పి హ్యూమన్ రేటెడ్ రాకెట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ బీయింగ్ రెడీ. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు అని అంటే, మేము కాన్స్టెంట్గా ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాము, చేసి మాకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత నేను పంపిస్తాము అని. రైట్ నౌ దే హ్యావ్ టెస్టెడ్ దిస్ క్రూ మాడ్యూల్ కదా, ఇదే రకంగా ఇంకొక మాడ్యూల్ కూడా టెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారన్నమాట. వేర్ దే విల్ బి టెస్టింగ్ దిస్ crew escape module system. So there is another element called the crew module and the crew escape system. The new crew module is under development. It is being tested. So a crew module ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ చేస్తుంది. There is no capability in India to manufacture it. We have to get it from outside. That work is currently going on. So ఈ యొక్క ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్కేప్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో, ఆ టెక్నాలజీ ఇంకా ఇండియాలో లేదు. దాన్ని మనం బయట నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం. సో దానికోసం మనం ఇంకా ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాము అని చెప్పుకొచ్చారు. వీ వాంట్ అ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ లైక్ రష్యా, Europe and America, but many did not come. We only got some items. That is going to take time. So we have to develop systems such as environmental control, life system supports or life support systems. We call it ECLSS that have to be developed internally. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు, ఇండిజినస్ ఐటమ్స్ మేము ఎక్కువగా యాడ్ చేసాము అని చెప్పారు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ స్టేట్మెంట్. విల్ సీ ISRO chairman says hundreds of tests are being planned as India prepare to send its astronauts into space in 2025. సో 2025 నాటికి మనం పంపిస్తున్నాం కదా, దానికోసం సిరీస్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనేది మేము ప్లాన్ చేసాము. ఈ సేస్ దాట్ ఇట్ సార్ట్స్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఇదే నేను చెప్పుకొచ్చాను, రష్యా, యూరోప్, US నుంచి కూడా మనం లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అడిగామన్నమాట, but which did not come to India. So what we have done, most of the things we have developed internally, especially environmental control కావచ్చు, life support system. So లోపల ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, appropriate temperature మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. What about the oxygen levels? Everything have to be maintained. So దానికోసం ఇంటర్నల్గా మేమే వర్క్ చేసుకున్నాం. He says that the number of astronauts to be sent to orbit in the first attempt is not fixed. So ఎంతమంది పంపిస్తున్నాము అన్నది ఇంకా కౌంట్ ఫిక్స్ కాలేదు అని చెప్పుకొచ్చారు. So that is about this article. If you want, you can go through. They're using this LVM-3 launch vehicle, LVM-3, okay, Mark 3, right. సో ఇది కాకుండా మన టార్గెట్స్ ఏంటో తెలియాలి కదా. సో చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ అయింది, ఆదిత్య L1 కూడా మనం అనుకున్న రీతిలోనే వెళ్తుంది. సో రైట్ నౌ వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ అంబిషియస్ గోల్స్ టు బి సెటప్ సో దట్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. మనకు ఒక గోల్ ఉంటేనే కదా మనం ముందు ప్రొసీడ్ అవుతాము. దానికోసం మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు Modi directs ISRO to land man on moon. సో రైట్ నౌ గగన్యాన్ అంటే ఏంటి, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ వరకు మన ఆస్ట్రోనాట్స్ని పంపించి తీసుకొచ్చేస్తాం అనమాట. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, టార్గెట్స్ ఇస్తున్నారు. మన యొక్క హ్యూమన్స్ని, ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ని మూన్ మీద లాంచ్ చేయడము
2040కి గోల్. వర్క్ టువర్డ్స్ ఇంటర్ప్లానెటరీ మిషన్స్, అంటే మన ప్లానెట్ నుంచి వేరే వేరే ప్లానెట్స్కి వెళ్ళే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. సో దట్ మే బీ మార్స్, దట్ మే బీ జూపిటర్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్లానెట్ మే బీ, వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ అప్ విత్ దట్ టెక్నాలజీ హైక్ అండ్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్ టు go to this interplanetary missions అని చెప్పుకొచ్చారు. విల్ సీ విత్ ద ఆర్టికల్. సిగ్నలింగ్ అ రోడ్ మ్యాప్. సో ఈ యొక్క టార్గెట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. Signaling a roadmap for India's future space ambitions, Prime Minister Narendra Modi has directed the Indian Space Research Organization, which is ISRO, to set up Indian aircrafted indigenous space station. సో మన యొక్క స్పేస్ స్టేషన్ ఇప్పటి వరకు లేదండి. దాని టార్గెట్ ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్. దాని పేరు ఏమని అన్నారంటే భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్. ఈ స్టేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి 2035 టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. అండ్ మూన్ పైకి మన ఇండియన్స్ని పంపించడానికి టార్గెట్ 2040. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్స్ అండి. అండ్ హవెవర్ దిస్ ఫస్ట్ మ్యాన్డ్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో, గగన్యాన్ ఏదైతే ఉందో, అది 2025కి లాంచ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ బీన్ షెడ్యూల్డ్ టు 2025. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిలేడ్. ఓకే, ఎర్లీగానే పంపించుండాల్సింది, బట్ ఇట్ హాస్ బీన్ డిలేడ్ టు 2025. అందుకే కదా సోమనాథ్ గారు చెప్పారు దట్ ఇట్ హెస్ బీన్ డిలేడ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్. వీ హెవెంట్ రిసీవ్డ్ ప్రాపర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ దీస్ పర్టికులర్ కంట్రీస్ లైక్ రష్యా, US ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ బిల్డింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ ఇంటర్నలీ. ఓకే ఫైన్, అది టార్గెట్ చెప్పుకొచ్చారు. దిస్ ఇస్ అంబిషియస్ టార్గెట్ అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. సో హీ హెస్ ఆల్సో క్లారిఫైడ్ దట్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద గగన్యాన్ మిషన్. సో టు అసెస్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ గగన్యాన్ మిషన్ అండ్ అవుట్లైన్డ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ Indian Space Exploration, Department of Space, which the ISRO functions presented the state of preparedness and technologies developed for Gaganyaan. సో అది ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేసుకోండి, అసెస్ చేసుకోండి, తర్వాతే పంపించండి అన్నారు. బేసిక్గా ఈ ISS ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్ ఎవరెవరికి ఉంది? డెవలప్డ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై US, రష్యా, కెనడా, జపాన్, యూరోపియన్ ఏజెన్సీస్. వీళ్ళకు మాత్రమే ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బీ డీకమిషన్డ్ బై 2030. సో ఈ యూరోపియన్ ఏజెన్సీస్ అని ఏవైతే ఉన్నాయో డీకమిషన్ అవుతాయి అన్నమాట 2030. ఈ లోపల మనం పంపించేస్తాం, విచ్ విల్ బి కమిషన్. ఓకే, సో ఎక్స్పర్ట్స్ have said that a manned commission to the moon and space station will require large and sustainable investments, significant contribution from private sector, while space stations and moon missions of the US and Russia were a product of military space races. Future space stations will need to follow a different template. సో ఆ యొక్క ఎప్పుడైతే మ్యాన్ని పంపించాల్సి వస్తుందో స్పేస్కి, ఈ యొక్క సేఫ్టీ మెకానిజం కావచ్చు, ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కావచ్చు, ఎస్కేప్ మాడ్యూల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా బర్డన్ కదా. దీనికోసం స్టేటే కాకుండా ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి. దట్ ఇస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. ఓకే రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. రైట్, సో ఈ 2 ఆర్టికల్స్ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్స్ అండి సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ గురించి. ఫస్ట్ ఈ ఆర్టికల్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ ఏమని చెప్పారంటే, ట్రాన్స్ పర్సన్స్ హ్యావ్ ద రైట్ టు మ్యారీ అండర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లా. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, మేము లీగలైజ్ చేయలేం మ్యారేజ్ని, సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ని లీగలైజ్ చేయలేం. కానీ హెటిరో కపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, హెటిరోసెక్షువల్ కపుల్స్ ఆర్ హెటిరోసెక్షువల్ రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఇప్పుడు జెండర్ పరంగా ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది, సెక్షువాలిటీ పరంగా ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. అందుకనే కదా సెక్షువాలిటీ పరంగా అయితే ఇప్పుడు జెండర్ పరంగా అనుకోండి రెండు ఐడెంటిటీస్, మేల్ ఫీమేల్. అదే సెక్షువాలిటీ పరంగా అనుకోండి మేల్ కావచ్చు, ఫీమేల్ కావచ్చు, ఆర్ కెన్ బి యువర్ ఐడెంటిటీ, వాట్ ఎవర్ ద ఐడెంటిటీ దట్ యూ హ్యావ్, LGBTQIA ఏ ఐడెంటిటీ అయినా సరే. సో ఆ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ వస్తాయి కదా, అలా మీరు ఏ రకంగా ఐడెంటిఫై చేసుకున్నా ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ లా ప్రకారము, ఫర్ సపోజ్ సిస్ మ్యాన్ సిస్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ రిలేషన్లో ఉన్నారనుకున్నాం. ఓకే, సి హియర్ I will give you one particular thing. See, cis man or trans man or cis woman can be registered under the marriage laws. అంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్జెండర్లో కూడా ఆపోజిట్ కపుల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు రిలేషన్లో ఉండొచ్చు, వాళ్ళ యొక్క మ్యారేజ్ శాంక్షన్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సిస్ మ్యాన్ సిస్ ఉమెన్ రిలేషన్లో ఉన్నారంటే అట్ ద ఎండ్ జెండర్ పరంగా చూసుకుంటే మేల్ ఫీమేలే కదా రిలేషన్లో ఉన్నారు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో అలా ఒక ఐడెంటిటీ ప్రకారము దే కెన్ లీగలైజ్ దేర్ మ్యారేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట, విచ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ కన్విన్సింగ్ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హెటిరోసెక్షువల్ రిలేషన్షిప్స్. బట్ హవెవర్ ద LGBTQIA+ communities were disappointed by the verdict of Supreme Court as they haven't legalized. However, that is not under the ambient of or not under the jurisdiction of judiciary to frame up laws or legalize a relation like marriage. Okay, so yes, but they're happy with this particular decision where the transgenders
certain sections of people at least will be benefited. Okay, so Supreme Court on Tuesday held that the transgender persons in heterosexual relationships have the right to marriage under the existing law. So constitutional bench headed by D.Y. Chandrachud said that the trans persons in heterosexual relationships have the freedom and entitlement to marry under the existing statutory provisions. So existing statutory provisions ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో జెండర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ ద సెక్షువాలిటీ. So a person is a transgender person by virtue of his gender identity. So gender identity ప్రకారం వాళ్ళు LGBTQIA+ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బట్ సెక్షువాలిటీ పరంగా వస్తే, సో ఎర్లియర్ ఐ జస్ట్ మిడిల్ అప్, సో కరెక్ట్గా చూడండి, పుట్టినప్పుడు ఉన్న సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ ప్రకారము అయితే మేల్ ఫిమేలే. జెండర్ ఐడెంటిటీస్ అయితే ఎన్ని నెంబర్ ఉన్నాయి. సో దట్ కెన్ బి ఫిమేల్ కావచ్చు, ఫీమేల్ కావచ్చు, LGBTQIA+ కావచ్చు, ఇంకేమన్నా కావచ్చు. Okay, that is what they have mentioned. So a transgender man, be heterosexual or homosexual of any other sexuality, so if a transgender person is in a heterosexual relationship and wishes to marry the partner, and if each of them meets the requirements set up by the applicable law, such a marriage would be recognized by the laws governing marriage. So iddaru వాళ్ళ యొక్క పుట్టుకతో వచ్చిన సెక్షువల్ ఫీచర్స్ ప్రకారం ఆపోజిట్ జెండర్ అయితే దే ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ మ్యారేజ్ రిలేషన్. ఇది మీరు పాయింట్ మిస్ అవ్వకండి అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దట్ ఈస్ వాట్, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అని కూడా మెన్షన్ చేశారండి. అట్లీస్ట్ దిస్ ఒక ఎక్సెప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు కదా. సో దే హ్యావ్ సర్టెన్ వెంటింగ్ అప్ స్పేస్ where they can legalize their marriage. This is one provision. Let's go with the next article. So Supreme Court divided on allowing married couples to adopt children jointly. ఇది ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అంటే, చీఫ్ జస్టిస్ హెల్డ్ దాట్ ఇప్పుడు అడాప్షన్ రైట్స్ ఎవరైతే సింగిల్గా ఉన్నారో, సింగిల్ ఉమెన్ కావచ్చు, సింగిల్ మ్యాన్ కావచ్చు, వీళ్ళకి అడాప్షన్ రైట్స్ లేవండి. ఇఫ్ దే ఆర్ కపుల్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ అ మ్యారీడ్ రిలేషన్షిప్, ఓన్లీ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడాప్టింగ్ చిల్డ్రన్. సో దాని మీద సుప్రీం కోర్టు డివైడెడ్ ఒపీనియన్లో వచ్చిందనమాట. ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే, అట్ ద ఎండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సిజేఐ గారు, సో ఐ థింక్ దిస్ అడాప్షన్ రూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ జువెనైల్ జస్టిస్ కేస్ యాక్ట్ కింద ఉన్న అడాప్షన్ రెగ్యులేషన్ 5(3) ప్రకారం దిస్ ఇస్ అల్ట్రా వైజ్ అని చెప్పుకొచ్చింది. అంటే బియాండ్ ద లిమిటేషన్, అంటే ఉండాల్సిన ప్రొటెక్షన్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పుకొచ్చారనమాట. సో చీఫ్ జస్టిస్ హెల్డ్ దాట్ రెగ్యులేషన్ 5(3) ఆఫ్ అడాప్షన్ regulations was ultra vires the Juvenile Justice Act and violative of the fundamental rights. సో వీళ్ళు ఏమని మెన్షన్ చేశారంటే, దట్ మ్యారీడ్ కపులే ఉండాలి అండ్ మ్యారేజ్ మాత్రమే స్టేబుల్ రిలేషన్షిప్ అని మెన్షన్ చేశారు, విచ్ ఇస్ నాట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ మెన్షన్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అల్ట్రావైజ్ మోర్ దాన్ ద రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ జేజే యాక్ట్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ గ్యారంటీడ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో వెరాజ్ ద జస్టిస్ బట్ కోహ్లీ నరసింహ సెడ్ ద రూల్స్ వర్ నాట్ వాయిడ్, అందుకు డివైడెడ్ ఒపీనియన్ అనమాట, దే ఆర్ నాట్ వాయిడ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ విచ్ డెలివర్డ్ a majority judgment in the same-sex marriage case on Tuesday was divided in its opinion on whether the unmarried couples, including the same-sex partners, can jointly adopt children. So the Chief Justice D.Y. Chandrachud held on Regulation 5(3) of the adoption regulations, which bars the unmarried partners from being prospective adoptive parents, was ultra vires the Juvenile Justice Act and violative of fundamental rights of queer couples. So ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే, ఫైన్, సో మ్యారేజ్ కెన్ బి థింగ్, మీరు చెప్పినట్లుగా అడాప్షన్ దానికి మ్యారేజ్ స్టేబిలిటీ ఉండాలి, లైక్ ద కపుల్ స్టెబిలిటీ షుడ్ బి దేర్. సో ఎవరైతే అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు స్టేబుల్గా ఉంటే చాలు కదా. సో దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైజ్, మీరు మరీ ఎక్స్టెండ్గా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆలోచిస్తున్నారు, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అల్ట్రా వైజ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ద రెగ్యులేషన్స్ ఓన్లీ పర్మిట్ అడాప్ట్ ఇన్ అన్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ అండ్ నాట్ జాయింట్లీ యాజ్ అన్ అన్మ్యారీడ్ కపుల్. సో ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ ఓకే, అన్మ్యారీడ్ కపుల్కి నాట్ అలౌడ్. అంటే లివింగ్ రిలేషన్లో ఉన్న ఏ కపుల్ అయినా సరే అడాప్షన్ చేసుకోలేరు. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. మెజారిటీ వ్యూస్ ఆఫ్ జస్టిస్ సిఆర్ బట్ హిమ్కోహ్లీ అండ్ నరసింహ వివర్ said that the regulation was not void. ఇది void అయితే కాదు, it is something which is valid అని చెప్పుకొచ్చారు. Justice Bhatt said that the Central Adoption Resource Authority CARA and the center should appropriately
consider the realities of de facto families where the single individuals were permitted to adopt and then start living in a non-matrimonial relationships. In an unforeseen eventuality, the adopted children in question could face exclusion from the benefits otherwise available to the adopted children of the married couples. This aspect needs further consideration for which the court is not appropriate forum. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే హూ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ అంటే ఇప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అడాప్షన్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెగ్యులేషన్ 5(3) ప్రకారం ఇది అల్ట్రా వైర్స్ ఉంది, ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంది, అంత అవసరం లేదు, ఇచ్చేయచ్చు వీళ్ళకి కూడా కెపాసిటీ అని అంటారు. ఎవరికి క్వీర్ కపుల్స్ కావచ్చు, సింగిల్గా ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు, ఇచ్చేయచ్చు అని అంటారు. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏమని మాట్లాడారంటే అలా అడాప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. ఇప్పుడు మ్యారీడ్ కపుల్ ఒక అడాప్షన్ చేసుకుంటే ఒక పిల్లాడి వచ్చిన రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే రైట్స్ అన్మ్యారీడ్ కపుల్కు అడాప్ట్ చేసుకున్న ఒక బేబీకి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. Chief Justice Chandrachud noted that the regulation is in express terms excluded unmarried couples from adopting by prescribing the condition that the couple must have been in a stable relationship of at least 2 years. Very important. So దీని మీద డివై చంద్రచూడ్ గారు ఏమని వాదించారంటే 2 years వరకు స్టేబుల్ రిలేషన్షిప్ అంటే మ్యారేజ్తోనే స్టేబుల్ రిలేషన్షిప్ వస్తుందా? సో స్టేబుల్ రిలేషన్ డజంట్ మీన్ మ్యారేజ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. హీ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ జేజే ఈస్ కంప్లీట్లీ అల్ట్రావైజ్ అండ్ హీ హాజ్ అజంప్షన్. హీ నోటెడ్ దట్ ద అజంప్షన్ దట్ ఓన్లీ మ్యారీడ్ కపుల్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ ది స్టేబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ వాజ్ నాట్ బ్యాక్డ్ అప్ బై డేటా. సో మీరు ప్రాపర్గా డేటా కానీ ఒక అనాలిసిస్ లేకుండా ఓన్లీ మ్యారేజ్ వల్లనే వీళ్ళకి ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుందంటే అది కరెక్ట్ కాదు. సో ఈయన లాస్ట్కి ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే ఆ ఒక్క దాన్ని రివ్యూ చేయండి. సో అడాప్షన్ రూల్స్ రివ్యూ చేయండి. ఇది మీ యొక్క హ్యాండ్లో ఉంది. ఈ సిఏఆర్ఏ ఏదైతే ఉందో అది మీ లిబర్టీలో ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ understandable about the situation, if you are really understanding that the couple is stable enough, then you have the liberty to take action on it. So you have that entire liberty to act on it or act for it or against it. So take that as a concern and do it a favorable action అన్నట్టు చెప్పారు. ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఎస్, యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో రీసెంట్గా లాస్ట్ మంత్ మనం చూసినట్లయితే ల్యాప్టాప్స్ ఇంపోర్ట్ మీద బ్యాన్స్ విధించారు. తర్వాత లిమిటెడ్ బ్యాన్స్ విధిస్తాము అని చెప్పారు. తర్వాత మేము జస్ట్ గవర్నమెంట్ పరంగా మేము ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాము, వి విల్ జస్ట్ గో త్రూ అన్నట్టు చెప్పారు. దాని మీద యుఎస్, చైనా, ఆల్సో సౌత్ కొరియా హ్యావ్ రేజ్డ్ కన్సర్న్స్ దట్ ఇండియా కర్బ్స్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ పీసీ ఇంపోర్ట్స్. సో పర్సనల్ కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఇంపోర్ట్స్ మీద మీరు విధిస్తే దిస్ అగెయిన్స్ దిస్ WTO రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో యుఎస్ సేస్ ద డెసిషన్ విల్ ఇంపాక్ట్ ట్రేడ్ ఇన్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ including its exports to India when implemented. Seoul says measures inconsistent with the WTO rules. Seoul ante capital city of South Korea seeks review of decision. So may review change. The US, China, South Korea and Chinese Taipei have raised concerns on India's decision to impose import restrictions on laptops and computers in a meeting of the WTO. సో ఆ ఒక్క దాని కన్సర్న్స్ని WTO మీటింగ్లో చెప్పారన్నమాట. said an official said. So the concern flagged in the meeting of WTO's commitment on market access, which was again held in Geneva. So US said that the decision will be impacting the trade products including US exports to India when implemented, the Geneva official said. So దీని మీద further updations అన్నది రావాలండి. So apart from this particular thing is not required. Next, Modi unveils long-term blueprint for India's maritime economy. Again important. ఈ blueprint ఏంటి అని మీకు తెలియాలి. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆన్ ట్యూస్డే unveiled this Amrit Kaal Vision 2047, a long-term blueprint for the Indian maritime blue economy. సో మన ఇండియా చూసుకున్నట్లయితే పెనిన్సులర్ కంట్రీ కదండి, చుట్టూ 3 sides వాటరే కదా. సో అందుకని మ్యారిటైమ్ బ్లూ ఎకానమీ కోసం అని చెప్పి ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఇచ్చారనమాట. So what is this about? Which is being unveiled as the Amrit Kaal Vision 2047. సో సెంటినరీకి దగ్గరగా ఉన్నాం కదా, సో దానికోసం అని చెప్పి ఈ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఇచ్చారనమాట. while inaugurating Global Maritime India Summit 2023 in Mumbai virtually. So the blueprint outlines strategic initiatives aimed at enhancing port facilities, promoting sustainable practices and facilitating global collaboration. So first thing ఏంటంటే పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడం అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెంబర్ 2 సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్. నెంబర్ 3 విచ్ ఇస్ ఫెసిలిటేటింగ్ గ్లోబల్ కొలాబరేషన్ విచ్ ఇస్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకానమీ. అర్థమైందా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎకానమీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. Underscoring the role of sea routes in global trade, he emphasized the need for a reliable
గ్లోబల్ సప్లై చైన్ ఇన్ ద పోస్ట్ కరోనా వరల్డ్. సో మనం చూసినట్లయితే సప్లై చైన్ డిస్ట్రప్షన్స్ జరిగాయి కదా కోవిడ్ తర్వాత, అండ్ ఈవెన్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ తర్వాత కూడా అదే కదా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వల్ల కూడా ఈ యొక్క సప్లై చైన్ డిస్ట్రప్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. అందుకని ఆ యొక్క చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా చేయాలి. సో ఈ రియిటరేటెడ్ దట్ ద ఇన్వెస్టర్స్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు బికమ్ a part of this particular campaign. In the last decade, the capacity of major ports in India was doubled, and turnaround time for big vessels come down to less than 24 hours compared to 42 hours. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఏమైంది, ఈ యొక్క టర్న్ అరౌండ్ టైం అనేది చాలా తగ్గింది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బర్డెన్, కాస్ట్ బర్డెన్ ఏదైతే ఉందో, డెలివరీ టైం అనేది ఏదైతే ఉందో అది తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ లైట్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ మోర్ దెన్ 23,000 crore అలైన్ విత్ ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ బ్లూ ఎకానమీ. అందుకనే వైజాగ్లో కూడా, పోర్ట్ సిటీలో కూడా మన ఒక ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈ నీడ్ టు ఇంటర్లింక్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నది. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. Yeah, and rest all there is no article that is important. So yes, that is it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.